Добрый день, коллеги. Добрый день. Ждем присоединения всех наших участников. Я тут? Так, вот. Инна Васильевна. Прекрасно. Так, сейчас я, наверное, так сделаю, да? Да, вот я тоже что-то думаю, как свет так падает, что непонятно, на что он падает. Ну, свет надо включить. Может. О, видишь, так будет совсем не очень. Светлана Валерьевна опять У вас здесь что с ней? в наушниках. Да, у меня, да. Я увидела, да, у нее целый день в наушниках. Ну, действительно. А что делать? Но у меня просто микрофон барахлит, поэтому я вынуждена сидеть вот с гарнитурой. Хотя это, конечно, не очень удобно. У меня утром отвалился звук и камера на компьютере. Немножко была паника. Угу. Ну, ничего, закончилось. Паника. Надо налить бокал просека и подготовиться к конференции. Это вообще Правильно подготовка подготовить. неправильная. Да, мне Правильно нравится ваш подготовить. подход. Я за. Понимаете? Да. Надо уже как-то вот создавать, чтобы не было лишних каких-то переживаний, волнений. Надо Да, немножко чтобы вот с радостью, да, так участие. правильно. Да. Да. Так, коллеги, на всякий случай проверяю. Значит, так видно? Да. Да, да. Сейчас тогда я выведу на экран не это, а нашу программу. Да. А ничего, что у меня на русском будет? Ну, я думаю, ничего. Вот у нас гости индонезийские, но они попросились выступить раньше. Ну, пусть выступает, давайте. Вот, так что... Так, Я-то думала, это мы между собой вот. ну, да. Так. Понятно. То есть небольшие перестановочки, да? Небольшие перестановочки, они попросили, да, они попросили тоже пораньше дать им слово. Так что, если не возражаете, небольшие перестановочки будут. Так, вот я как-то с Zoom не очень дружу. И я Светик, вот... у меня микрогенерация. Микрогенерация. Хорошо. Хорошо, да. Вот так пойдет? Да. Хорошо. Так, ну тогда у нас... Я вас буду агитировать. Ты будешь нас агитировать? Да. Okay. Это не просто. Не просто? Ну, посмотрим. Вдруг не удастся. Вот так вроде свет получше падает. Надо вот так. Светлана Юрьевна, включай камеру, если ты не можешь. Могу, конечно. Ты забыл, как я выгляжу. Во. То вчера выяснилось, говорит, почему ты светлая? Я говорю, так я уже больше 2 недель. Ну что, коллеги, время у нас настало нашего... Да. So, because we have guests from other countries,
we'll start our session in English, and then we maybe switch into Russian or into English as it will be necessary. So dear participants, dear colleagues, so first of all, I would like to say that these scientific conference Russian regions in the focus of changes is a very important scientific event not only for rural regions, but internationally. And on behalf of our university, of Rudan University, I would like to thank organizers for inviting us to be economic partners for the third year already, and to invite us to organize our session and present results of our research. So let me introduce the scientific chief of our session, Svetlana Ratner, Doctor of Science, our colleague from Institute of Control Science of Russian Academy of Science, and also professor of our department. Me, myself, is Svetlana Blashova, head of the Department of Economic and Mathematical Modeling, and I will moderate this session. And I also welcome our guests from Indonesia. Thank you for accepting our invitation, and I see joining our session. Yes, Andrei, who is also our guest today. Can you introduce our guest today? Yes, we have a guest from Indonesia. This is Satyahanga Yuda Vidyaputra and Gioror Esti Vidyaputra. They are going to join soon. Unfortunately, Mr. Ajay Kumar is not able to attend because we are scheduled, and there are no other changes. Okay, thank you. So our session devotes to global challenges of the new technological order. This is, of course, a very extensive and broad topic, and during our session, we will exchange some results of our studies in this field. And of course, I wish all participants and our session to be fruitful and stimulate future research and new ideas and new collaboration in responding to global challenges. So our agenda, you see it on the screen. We have 6 or 5 presentations. I don't know yet. Yes. Andrei, so I suggest 15 minutes for each presentation and maybe up to 5 minutes questions or discussion. And if we have some ideas we'd like to discuss at the end of the session, we have enough time for it. So our first presenter is Marina Reshetnikova. Please, Marina, it's your time. Thank you so much. First of all, I would like to thank you for inviting me, and I'm glad to be here today and take part in this discussion of such vital questions and trends. And so today I will highlight the results of our recent research, and we'll speak about innovation and artificial intelligence development in China. What are the trends, challenges, and prospects? So let me share my screen. Can you tell me, can you see the presentation? Not yet. Ох, этот Zoom.
And what about now? Great. Okay, thank you so much. As I've already said, today I'm going to speak about trends and prospects of Chinese AI sector. Actually, the development of the global economy is based on strategic resources and technological triggers. In the 20th century, such resource was oil, and in the 21st century, the innovative potential, especially flagship microelectronics, became critical. This innovative trigger is fundamentally essential for the artificial intelligence sector. Actually, having set an ambitious goal to become the AI leader, China didn't consider the actual state of its microelectronics, the backwardness of the technological and production base with complete dependence on imported innovations. So, our study aims to advance the understanding of the relationship between the development of technologies to produce chips and semiconductors and the production capabilities of the Chinese AI industry. To this end, we examined the influence of import restrictions on the production of high-tech equipment and the current state of semiconductor production base. Also, we analyzed the opportunity to overcome dependence on foreign equipment and technologies. First of all, I'd like to say that China's development strategy allowed it to enter the race for the global AI leadership with an unprecedented speed in the history of innovation. Today, in terms of growth rates, funding, and government preferences to support the business ecosystem, China has outstripped its closest rival. First of all, of course, we speak about the United States. However, the question of creating a Chinese analog of the American microcircuit, like, for example, NVIDIA, Tesla, is not even on the agenda. Furthermore, without producing national high-speed and highly energy-efficient chips, the path to the AI Olympus is closed. So the question is, what prevents China, with its, as we know, huge experience in developing the high-tech sector, from closing the gap in the microelectronics? Our study aims to determine the reasons that led to the development of this lag. So we focused on assessing Beijing's actions towards implementing the plan for AI global leadership and identify innovative triggers that block it. To do this, we looked through the reasons that led to the development of backwardness and technological dependence in producing semiconductor-based products. And after that, we assessed prospects for revitalizing this sector. As we know, experts often define July 2017 as so-called Sputnik moment for developing the AI sector. But we suggest that this moment following the Chinese specifics took a whole decade. Sections in different various public government innovation strategies have been devoted to national AI, smart sectors, robots, and augmented reality technologies since the mid-2010s. For example, in 2015, the state program Made in China 2025, which was financed by $300 billion, which were allocated to develop the high-tech sector. This program goal was to intensify R&D in the creation of new materials, 5G telecommunications sector, and also expansion of robotics. Special attention was paid to the development of AI technologies. In 2016, Xi Jinping personally initiated the China Internet Plus initiative. This document, I should say, was entirely about AI. Finally, only in 2017, the State Council launched the New Generation Artificial Intelligence Development Plan. And we suppose that this document has no analogs in global innovation. However, until 2018, the role of national technologies in this gambit was not decisive. The question of their nationality was certainly considered, but it was not critically essential. In addition, our attention is drawn to the fact that despite the complete study of main strategic goals for national AI, the importance of modern national technology, quality of their technological level were not considered. The Chinese government continued to stake on the technology borrowing strategy.
And in the case of semiconductor-based products, borrowing meant only unprecedented import from the flagship vendors. Changes in the global innovation landscape that began after President Trump came to the White House dealt a crushing blow to China's plan. The ban on technological interaction, primarily in the AI sector, called into question its further development. Today, victory means not much as global leadership, but the complete elimination of the national high-tech sector dependence on foreign technologies. Despite all efforts of the Chinese government, the dependence of its high-tech sector on foreign, primarily American technologies, remains very high. This is happening amid growing consumption of Chinese companies of microelectronic products, primarily we mean chips and microprocessors or chipsets made on their basis. Moreover, this growth is becoming more and more widespread from year to year. According to the General Administration of Customs, in 2020, the import value of integrated circuits in China grew up to 15%, showed more than 15% increase compared to the previous year. China heavily relies on imported integrated circuits. The reason for such rapid growth in IC imports is that without them, it's impossible to produce neither household appliance, nor smartphones and tablets, nor develop the AI sector, or no master the surface of the moon. The production scale has moved ACEs from single-piece electronic products to the category of industrial raw material with a very contrasting price gradation. As you know, the price is influenced by the dimension of the chip, which is determined by their production technology. The smaller the size, the higher the speed and energy efficiency of the chip, and the higher its price. Today, for high-tech products, both for the domestic market and for export production, China consumes approximately 60% of the global ICs. In fairness, it should be noted that the Chinese government attempted to overcome the lack in the national semiconductor industry. We consider Chinese innovation strategy for different periods and can conclude that there is a clear understanding of the drastic situation on the government level. To overcome the lack in microelectronics and the dependence on IC imports in 2014, the government set up the China Integrated Circuit Industry Investment Fund. Perhaps this is the first attempt to determine the prospects to produce national flagship microchips. In addition to direct financial investments, the Chinese government also uses indirect methods, such as income tax incentives. As we know, it's a traditional scheme of supporting manufacturers in China. As a result of these actions, China improved its position in world production of semiconductor products, increasing its share in global production to, 9%. The presented figures may look optimistic for the external market, but the situation on the market of microcircuits for domestic consumption has practically not changed. In 2020, chip makers were able to meet internal needs only for 20% of the required microcircuits. And the growth rates of chip productivity continue, then by 2025, national chip makers will be able to provide only 25% of the domestic market demand. The situation is rather sad, really, and despite all government efforts, the targets of the Made in China 2025 programs for national microelectronics will not be met. Our investigation also shows that this growth covers the lowest price segment of semiconductor-based products. The estimates support our hypothesis that the industrial demand and the development of science contribute to the increase in chip production in China. To confirm this and identify the impact of the restrictive measures, we estimated the growth rates of supply and demand in China's chip and semiconductor markets by evaluating trend patterns. As we can see from the graphs, indeed, there is a decline in the actual values of the Chinese chip market indicators, which confirms the difficulties in connection with the imposed restrictive measures.
Nevertheless, the obtained coefficients reflecting the calculated growth rates show that in the reviewed period, the production of semiconductors has twice the growth rate than the demand for them. The growth rates of the production of chips are 1.5 times higher than their consumption. Thus, it might be assumed that in China, there is a gap in the production chain precisely at this stage of creating the latest generation chips. The pessimistic situation looks more complicated as these percentages belong not only to national companies. Chip makers headquartered in China produce only 6% of all sales in the local market. Branches of foreign companies located in the country made the decisive contribution. Under pressure, the Chinese government and vendors in the IT and AI sectors are forced to pay. However, we assume that this amount may simply not be lifting even for them. Moreover, it may not be only a matter of finance. To meet the modern AI requirements, the Chinese semiconductor industry must catch up with the flagship that have gone ahead for 13 years. The question of whether it will be able to make the leap forward remains open. The only way to overcome the catastrophic situation in China's semiconductor sector is to implement rapid and large-scale import substitution. For China, this might be the next innovation strategy. Import substitution should cover the entire production chain, both equipment, technologies, and scientific and business competences of employees. Okay. The situation is complicated because it is a race against time. Introduced by the Biden administration, more arduous trade restriction in high-tech goods did not leave China time to swing. To overcome the mentioned problems, it's practically impossible to use the strategy of innovative borrowing for China. Beijing needs to develop new strategies to rescue the national microelectronics. We suppose that one of them might be the financial and legal support strategy for national companies with economic and industrial success in AI. These actions can change the situation globally. However, another outcome may also develop. We know that technology does not stand still. China may not have enough time to catch up with the innovation leaders who have taken more than 13 years to develop and commercialize the flagship chips. However, the AI market is changing so rapidly that while China's chip makers keep up, they can start using completely new principles to improve processors. Reducing the size of elements cannot be endless, as we know. China's microelectronics has every chance not to remain in the status of catch-up, but to skip to a new round in AI technological leadership. So thank you for your attention, and we are ready to answer all your questions. Thank you very much for this presentation. We hope that the situation is not so catastrophic. We not hope, but maybe the situation is not so catastrophic. But of course, you draw a very risky picture for Chinese market. Yes, this is maybe a very risky and very challenging situation for them. Any questions from the audience, please? We can share our experience in substituting export with the Chinese people. Yes, I hope so, but well, I guess we're on different stages of technological development, and it's not our time to suggest and to advise anything. Yes, anything yes. In this field. Okay. So thank you very much. Thank you. Questions? No, thank you. Thank you so much. So the next presentation is about Indonesian impact into the net zero emission target. So who will present this
topic. So please. Great. Thank you so much, Betiana, as well as Andre, for inviting me to speak in this evening session. I'm actually from Jakarta, Indonesia, and it is 5:51 p.m. Right now. So we are actually 2 hours ahead of Yekaterinburg, and we are 4 hours ahead of Moscow, Russia. I recently spoke at the St. Petersburg International Gas Forum, where I highlighted about Indonesia's energy sector, as well as its transition to a more sustainable, as well as a more renewable energy-based economy, because we see that this is a trajectory that every country is currently embarking on to be able to, achieve the 1.5 degrees Celsius by 2050, and to be able to mitigate, right, the risk if our global temperature were to rise by 2 degrees Celsius by 2050. I recently attended the 26th conference of the parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. So I was in Glasgow from the 3rd of November until the 12th of November, and COP26 it takes place from the 31st of October until the 12th of November, and the main issue, right, that was discussed during the conference is how can countries, go together hand in hand to be able to ensure that our increase in the Earth's temperature does not exceed more than 1.5 degrees Celsius by 2050. As we all know, every country has what you call a net zero emission target, where they ensure that the amount of CO2 emissions that gets emitted into the atmosphere is equal to the amount of CO2 emissions that gets absorbed from the atmosphere. And so that equals net zero. But net zero emission does not actually mean zero emissions. There will still be emissions. It's just that net zero will help the world be able to achieve a warming of the temperature that is still relatively, it doesn't impact the environment as much as if it were to increase by, for instance, 2 degrees Celsius. And during the COP26, we see 120 world leaders attend the conference, and a lot of these major countries, these developed economies, are actually on track, to be able to meet their nationally determined contribution. And coming from a developing nation, from Indonesia, we do hope that Indonesia is able to get financial support, from these developed nations to be able to really meet our nationally determined contribution targets, as well as reduce our greenhouse gas emissions. I mean, if we look at Indonesia as a country, we intend on reducing greenhouse gas emissions as much as 29% by 2030, or 41%, given international assistance. And if you look at the Paris Agreement, not only did we talk about the energy sector, but we also talked about environment, land use, forestry sector, industry, waste, because there are so many sectors that contribute to global warming and its negative consequences, which is climate change. And in Indonesia, if we look at the data that is provided by the Indonesian government, as well as multiple stakeholders and multiple parties, a large majority of our greenhouse gas emissions actually come from the forestry and land use sector, not the energy sector. However, if we talk about Indonesia, if you talk about the world as a whole, 75% of our emissions actually come from the energy sector, which is the reason why a lot of these countries, right, that attended COP26, a large majority of them are actually very much focused on trying to phase out the use of coal, trying to achieve net zero emissions, right, by 2050. That is the target that is set forth by COP26. We see a lot of countries are actually on board. There are a few major players that are yet to be on board to be able to achieve that target by 2050, because we see countries, for instance, such as India, that have decided to try to achieve net zero emissions by 2070, which is actually 20 years later than the target set forth by the Paris Agreement. And then we see China, as well as the United States of America, that are not really motivated to be able to phase out coal, because a lot of the electricity needs actually come from coal. Indonesia, on the other hand, we are trying to achieve net zero emissions by 2060. However,
we're able to try to achieve net zero emissions by 2050 if we were to be able to get international assistance. And that's why in the Indonesia pavilion, which I was a part of, I also spoke in that session. I was able to highlight the fact that Indonesia needs to be able to cooperate with a lot of these developed nations. And that's why in Indonesia we have what you call the FIRE network, which is Friends of Indonesia Renewable Energy, FIRE. And the countries that are involved, there's Denmark, there's Germany, there's Norway, these Nordic countries, European countries that are actually motivated and also inclined to be able to help Indonesia in terms of giving us the technology, in terms of giving us the financing to be able to really achieve our targets going forward. And I think it comes down to being able to collaborate with one another, because in order for us to be able to try to meet our agreements is to be able to have what you call a cooperation, right, between the executive sector, which consists of the government. So if we talk about the executive, there's the president, there's the vice president, there are the cabinet ministers, as well as these different ministries. And on the legislative branch, you have the member of parliaments, and then after that you have state-owned enterprises, and then you have the private sector, universities, organizations that all go hand in hand to be able to help Indonesia in trying to achieve its agreements and the targets that are set forth. There are actually a few presentation slides that I have, and I want to share to each and every one of you. So each and every one of you can have a good picture as to our country as a whole. And this is a presentation slide that I used during my time when I was in the UK. I actually, met and spoke with university students, Indonesian university students that are actually in Glasgow, University of Glasgow, University of Edinburgh. I also went to Oxford University. I gave a talk to the Indonesian Society at Oxford, as well as the United Kingdom. I also met with the Indonesian ambassador to the United Kingdom. And these are the data that I was able to present and to be able to really spread knowledge and awareness, about this issue. Because, if you talk about Indonesia, we're talking about a big country. We have over 270 million people. We have 18,000 islands, 34 provinces, and we have over 75,000, villages in Indonesia. So we're a country that is very diverse, consists of people coming from, all across the archipelago, and being the largest archipelagic nation in the world. I feel that, it is vital for us to be able to really, educate as well as, instill to the university students about what is actually going on in COP26, because at that time, even though COP was actually taking place in Glasgow, which is in Scotland, and it is in the northern part of the United Kingdom, a lot of these students are actually not aware about what was actually being discussed, in this big conference, where a lot of these world leaders actually come to attend the event, because some of them may not be passionate about the topic. It's not their sector. And so they decided not to really dive into the problems at hand at COP26. And so I was given the opportunity to be able to share, with these university students about some of these data, as well as, some of these statistics for me to be able to really give an eye-opening speech to these students about, what needs to be done and about our energy sector as a whole. Because, we can talk about, global warming, we can talk about climate change, we can talk about our need to be able to reduce these greenhouse gas emissions as well as carbon dioxide emissions. But I think that, a lot of these countries, right, from all around the world may not be fully aware about, Indonesia as a country. We're an archipelagic nation, and we're a big country that relies a lot, on what you call fossil fuels. And so here's a few of my presentation slides that I want to share with you. So you can see my presentation slide. Yeah, so today I'll be presenting to you about achieving Indonesia's Paris Agreement and how to be able to achieve net zero emissions. My name is Hanga, and I am the co-founder of the Indonesian Energy and Environmental Institute. I am also the Secretary General of the Association of the Indonesia Endowment Fund for Education Scholarship Association. So if you look at Indonesia as a whole, if we see our capacity as well as our energy mix, a large majority of our country, right, it depends on fossil fuels, be it coal, gas, diesel, or even oil. If you look at the capacity in terms of our source, non-renewables make up more than 87%.
whereas renewables only make up 12 to 13% of our total capacity. And so we are a country that is heavily dependent on fossil fuels. We're not similar to these developed nations that are very, very much in the energy transition, where a lot of their energy comes from renewable energy, but we're still in that phase where we're still heavily dependent on fossil fuels. I mean, if you look at countries such as the US, you look at countries in Europe, a lot of these countries have been using fossil fuels way before Indonesia, and they were able to become a developed nations through the use of fossil fuels. Now, in Indonesia, fossil fuels, if you compare the usage of fossil fuels in our country compared to all of these other developed nations, you can see that Indonesia is actually still very much early, right, in its use of fossil fuels. But again, with this Paris Agreement and with the target to be able to reduce greenhouse gas emissions, these developed nations want Indonesia to be able to really try to transition, right, from fossil fuel-based economy to a renewable energy-based economy. And so that's where the challenge lies, and it's not as easy as being able to transition in a matter of days or in a matter of months or maybe even years. I mean, it might take decades, right? It might take 10, 20, 30, 40 years to be able to really achieve our targets of trying to increase our use of renewable energy, because in Indonesia, if we talk about the cheapest form of energy, I mean, it mostly comes from fossil fuels, and I think that is the truth, right, in Indonesia. And so that was what we tried to instill during COP26. However, we still intend on being able to achieve our targets. Now, if you look at the world as a whole in terms of our global primary energy demand, we are currently in the phase of trying to increase the use of new and renewable energy as part of the energy mix, right, from 571 million terajoules in terms of our energy demand, right, to 650. So we see an increase of 14%. Now, if you look at the world as a whole, when it comes to the annual CO2 emissions, a large majority, right, still comes from coal. And then after that, it's followed by oil, gas, as well as other forms of energy. And so if we look at the world, I mean, a large majority of the world as a whole still depends on coal. And there's also gas, right? There's also oil, but a lot of these countries are emitting CO2 emissions predominantly from coal. So still, 40% of worldwide CO2 emissions are linked to coal consumption, which is actually, we're trying to reduce, right? We're trying to phase out coal because that is the sector that mostly really contributes to what you call these negative externalities to the environment. Now, however, we must not forget that there are certain countries, developing countries such as Indonesia, that is not yet ready to be able to fully use renewable energy. And so renewable energy is seen as an intermittent form of energy, where it has a low capacity factor and value. It has a low energy and power density. And so then it is intermittent, right? It is not a base load energy, and it is not a form of energy that is able to produce electricity 24/7. For instance, solar energy, wind. We can talk about battery as well as storage, but then again, even without battery and storage, the cost of being able to produce these renewable energy, as well as trying to produce electricity from renewable energy, is already expensive. So if you talk about battery and storage, that's going to make it even more expensive, right? And so while we're trying to develop these technologies to be able to reduce the cost of the technology as well as the price of electricity coming from these renewable energy, we also need a baseload energy that can help us transition, right? So it has to come from a fossil fuel. However, if you look at all the fossil fuel that are actually available, such as coal, gas, as well as oil, gas is the cleanest, right? And gas emits 50% the CO2 emissions of coal, right? So gas is seen as a cleaner form of fossil fuel, and it is seen as an energy that can help us transition from fossil fuel to a renewable energy-based economy, right? A renewable energy-based country, right? And this is approved from all over the world. Even at COP26, we were talking about gas as a transition energy, and a lot of countries approve gas as the cleanest form of fossil fuel. And so if you look at the energy transition, particularly in Asia Pacific, which is where Indonesia is, we see gas and LNG being essential to be able to displace coal in Asia as a cleaner form of fossil fuel. And so
we see that, going forward later on, we see more of an increase, right, in the use of gas as well as new renewable energy, which is actually shown here, where the demand for coal and oil will actually reach its peak, right, in the next 15 years. Gas is going to continue to grow, while renewables actually see the fastest growth. And this is the share of our global primary energy demand per fuel in million terajoules in 2035, as well as in 2050. So we see renewables increasing from 25% to 34%. Gas will be stagnant, whereas we see a reduction in oil as well as coal. However, we see that after 2035, renewable energy generation will make up more than 50% of our power supply. This is our national energy policy, and so this is the policy that we set forth in our country for our national energy sector, which is actually formed by the National Energy Council. So we try to increase the use of new and renewable energy. If it's economically feasible, we try to reduce the use of oil. We try to optimize the use of gas and new energy, as well as still using coal as a baseload energy. However, in the new national energy policy that will be set forth, in a short period of time, we expect that the National Energy Council is able to review this energy policy to really make nuclear a viable option and to really phase out coal, which is actually a part of our agreement, right? So we see the impacts of fossil fuels to our environment, right? And the negative impacts that it has on the environment, as well as global warming and its negative consequences, which is climate change. And it really costs us a lot, in terms of the emissions from oil, the emissions from coal, the reduction in the quality of water, as well as the reduction in the quality of our soil, and it's costing us a lot. Energy, as I stated in the beginning of my presentation, contributes to, it's the second largest, right, after land use and forestry, which is actually at 33% of our total national greenhouse gas emissions. And then after that, there's waste, there's agriculture, there's industry, which is actually a very small percentage if you compare it to the forestry, land use, as well as our energy sector. This is our Paris Agreement, right? As I stated before, when it comes to the energy sector, we try to reduce our greenhouse gas emissions as large as 314 until 398 million tons of CO2 by 2030. We also have the national energy policy set forth in 2014, as well as the presidential regulation, which is actually stipulated in our national energy plan, going forward by 2025. This was a target set forth in 2017. So just 4 years ago, we try to increase our new and renewable energy as part of our national energy mix to 23%, right, by 2025, right, and 31% by 2050. So we see that we're a fossil fuel dependent economy, and it is not going to be easy, to just phase out away from fossil fuels in a short period of time. And so we actually have a lot of homework, because in Indonesia, wanting to be able to increase renewable energy to 23% of our national energy mix is going to require a lot of work, right, from all sectors, because right now it is actually at 12 to 13%, right? We also try to achieve 17% energy efficiency, right? And also this is all in an effort to be able to meet our nationally determined contribution, which is actually a part of our law, which is actually stipulated in law number 16 of 2016, right? Which is the ratification of our Paris Agreement. And so the government is able to really try to switch our subsidies from fossil fuels to activities that are more productive, such as infrastructure, increasing new and renewable energy to 23%, right, by 2025. And then there's also the waste to energy. If you look at the Paris Agreement in Indonesia, as I stated before, from the energy and transportation, it is 314, right, million tons of CO2. However, with international assistance, you can increase that to 441. So it depends. If we are on a target to be able to reduce it by 29%, then we're going to have to reduce CO2 emissions as large as 314, right, by 2030 to achieve 29%, whereas 441 to achieve 41%. Whereas if you look at the land use and forestry sector, I mean, that's even a larger amount. I mean, you're talking about 497 million tons of CO2, as well as 692 million tons of CO2 equivalent. If you look at waste, agriculture, as well as industry, I mean,
the numbers are very, very small. So the two sectors in Indonesia that really contributes to climate change is from the forestry sector, land use sector, as well as the energy and transportation. Okay, so these are some of the commitments, right, set forth by Indonesia to be able to achieve what is called the net zero emission by 2060. So the first step is to be able to increase, right, the utilization of new renewable energy, and then reducing the use of fossil fuel through the use of carbon tax as well as carbon trading. There's also the co-firing of our, coal-fired power plants. And so we mix it with biomass to be able to reduce the amount of emissions coming from our coal-fired power plants. So rather than trying to shut down our coal-fired power plants and trying to build, renewable energy-based power plants, which is going to take many, many, many years, why not use the existing infrastructure, the existing coal infrastructure that are there that we've spent a lot of money on, and try to reduce the amount of coal and mix it in with renewable energy? And I think that's going to help Indonesia slowly transition to a more sustainable economy. And of course, with our target of achieving net zero emission by 2060, we do intend on phasing out coal, which is actually, we want to retire some of our coal-fired power plants. And so during our time until 2060, we intend on no longer extending existing coal-fired power plants projects in Indonesia, as well as not building any new coal-fired power plants, right? And then also trying to retire a lot of these coal-fired power plants to be able to really achieve our targets going forward. When it comes to our transportation sector, that contributes a lot as well, to the rise in CO2 emissions, right? And so a lot of our transportation still use fossil fuels, of course. And so if we want to be able to become a more sustainable economy, we have to be able to switch to a more sustainable form of transportation. And that comes the electric vehicles, right? Electric vehicles can come in the form of trains. It can come in the form of a bus, as well as cars and motorcycles. Now, if we talk about Indonesia as a whole, we are still not yet ready to be an economy that is highly dependent on the electric vehicles, because a large majority of our cars, our transportations, our trains, as well as our buses, it still heavily relies on fossil fuels, right? And in Indonesia, as a big country, no matter where you go, you will always see a gas station, right? To be able to really increase your fuel tank. And so if you go out of the big cities, you travel around Indonesia, you will always pass by a gas station, no matter where you go. And so consumers are more convenient using a form of transportation that relies on fossil fuel rather than on electricity, because if they want to go out of town, if they're low on fuel, there are gas stations everywhere. Whereas if they use electric vehicles, if they're low on electricity, there's almost nowhere to be able to really increase your battery, to charge your battery, to charge your car, and so infrastructure becomes a problem, right, in Indonesia. And that's why a large majority of our population still uses the conventional form of vehicles, right? Another problem is the price of electric vehicles. In Indonesia, the price of electric vehicles can range from 600, up until 1 billion rupiah just to buy an electric vehicle. Whereas the budget for our consumers in Indonesia is actually from 200 to 250 million rupiah. And again, cost comes into play, because when you talk about consumers, they're not going to care about COP26, about the Paris Agreement, about global warming, greenhouse gas emissions, or about trying to reduce greenhouse gas emissions. All they care about is the price, as well as whether or not it's convenient infrastructure. That's what they care about. They care about, is the price low? Is it cheap to buy a car? And if I use the car, are there infrastructure to be able to go to a gas station, right? To be able to fuel up my car. If the answer is no, then they're not going to care about electric vehicles, because one, the price is still high, and two, the infrastructure is still limited. And so consumers
they just want to buy fossil fuel driven cars rather than electric vehicles. So that becomes another key issue in itself, because people prioritize price over the environment, right? And also we try to increase the use of electricity, right, in homes, residential homes, as well as the industry. And given that Indonesia is a fossil fuel driven economy, we want to be able to reduce the existing, right, the existing carbon dioxide emissions that are actually coming from these fossil fuel fired power plants, right? And so we want to take advantage of the carbon capture and storage technology because we are heavily dependent on fossil fuel. And so rather than trying to transition straight away to fossil fuel, to renewable energy, we try to reduce the amount of carbon dioxide emissions that are actually in our fossil fuel driven fired power plants, right? And if you look at our president's statement, our president's statement is in COP21, December 2015, which is, as I said before, it's our Paris Agreement to reduce greenhouse gas emissions as big as 29% or 41% with international assistance by 2030. And then there's the Leaders Climate Summit, which actually happened this year, as well as our presidential state speech, right? Which is literally the president is saying we're trying to transition away from fossil fuels, and so that is a step in the right direction. The target for Indonesia going forward, right, beyond 2030, if you look at until 2050, is to be able to really preserve, right, our forestry sector, our land use sector, to be able to reduce these forest fires, which is contributing a lot to carbon dioxide emissions, by 82%, and really pushing green development, right, through the green industrial park, as big as 12,500 hectares in North Kalimantan, and also opening our investments towards energy transition, such as biofuel, the lithium battery industry, as well as our electric vehicles. Now, this is the roadmap Indonesia has set forth from 2021 until 2060. As you can see, we will have the presidential regulation on new and renewable energy. We'll be retiring coal, the co-firing of coal-fired power plants, carbon capture, utilization, and storage, and the conversion from diesel to gas, as well as the use of renewable energy. And then we see as well, we want to be able to be interconnected. We want to develop smart grid and smart meter. And also we want to stop the import of liquefied petroleum gas, right? Because that is, again, a fossil fuel. We want to be able to develop our solar plants, right? Both on the residential, factory, as well as, these industrial scale solar, as well as taking advantage of hydro and also greenhouse gas. Like if you talk about hydro, you talk about solar, you talk about wind, you talk about geothermal energy. I mean, those are the form of energy that will reduce our greenhouse gas emissions, right? And then and a lot of these other steps that are actually set forth by the government to be able to achieve our targets going forward. This is the plan to be able to retire coal-fired power plants and switching to new and renewable energy. So if you look at from 2021, we do intend on retiring coal as much as we can, as early as we can. If you look at the target here, by 2056, we'll be having zero fossil fuel power plants. Particularly when it comes to coal. And then this is the energy transition mechanism, right? From developing coal-fired power plants, and then there's an entity that is actually appointed by the government, and then having an energy transition mechanism, as well as being able to really develop further what you call the new and renewable energy. This is the nationally determined contribution target from the energy sector. This is our target in 2025, as well as in 2050, trying to really increase the use of new and renewable energy. As well as if you look at the potential in Indonesia, I mean, we have a large potential, right? We have more than 400 gigawatts, whereas our total capacity that is actually on the grid is at 10.4 gigawatts, right? It's at 2.5%. So we have a lot of potential that we really need to take advantage of. Renewable energy has been increasing, in Indonesia, but again, we're still far away from our targets, and so we have a lot of work that needs to be done. And if you look at the realization as well as the target, we've actually exceeded our targets. Our realization have actually been higher, right? And if you look at 2019 and 2020, and so we expect that in 2021 and the years going forward, our target for the CO2 emissions, right, is actually exceeded, right? So our realization is bigger. This is our achievements when it comes to the mitigation of the greenhouse gas emissions from the renewable energy sector.
But of course, as you can see, the impact of COVID-19 is actually very detrimental to our environment. And so if you look at COVID-19, I mean, there are a lot of projects that are on schedule. That means financing, demand is decreasing, there's a delay. And then also there are, tariffs, right? That becomes an issue as well. The government, as well as the legislative sector, I'm very is actually sorry. prioritizing. I'm very sorry to interrupt you, but so we have a time schedule. Can you please come to conclusion? Yeah, of course. I'll Yeah, be more than happy. I'm actually, just finishing up on my PowerPoint presentation, but thanks for the reminder. If you look at the government as well as the legislative sector, they are prioritizing these new renewable energy, and then we see a lot of renewable energy coming up online, and so we want to push for co-firing. We want to push for carbon pricing, such as carbon tax, cap and trade, as well as carbon capture, utilization, and storage. And I feel that the youth, plays a role, and so it's nice to be able to really have a dialogue, with the people that are in today's conference and today's session. I would also like to say thank you again to Andre, as well as the people that are attending for having me in this international conference, which focuses on energy transition, artificial intelligence, as well as the circular economy. And it was a pleasure for me to be able to discuss with you about Indonesia and trying to achieve its Paris Agreement, as well as its net zero emissions target. Now, for those of you that want to connect with me, please feel free. You can ask me questions on LinkedIn. Because of time constraint, we can't, discuss a long time in this session. And of course, there are other speakers as well. And so after this session, if you want to connect with me, please feel free to contact me on Instagram or contact me on LinkedIn. I'll be more than happy. Again, thank you so much. And I look forward to a fruitful discussion. And I hope that today's webinar goes, well, and it also meets with everyone's expectations. Thank you so much. Thank you so much for such an interesting presentation. It's really a big challenge for your country to achieve these goals, of course. And we understand how many problems there are in achieving these ambitious goals. And I hope that cooperation with Russia will be helpful for you in this transition period. So, and please, if you can share your presentation with participants of our session, please do it, because I had to interrupt you. I'm very sorry, but no worries. but there is a lot of interesting material in your presentation. So please, can you share your materials with us? Okay, sure. I'll be in touch with Andre, and then Andre can help in sharing it with with each and every one of you. So very good, thank you. Any questions? Maybe right now. So thank you again so much for your presentation. And the next presenter is Daya Roro Esti. I'm sorry if I pronounce your name not correctly. So please, we're listening to you. Wonderful. Thank you very much for that kind introduction. And thank you, Rudin University, for the invitation. It's really great to see some familiar faces. Really good to see you. We were able to meet in person a few weeks ago. So as of course, Andre and everyone joining, thank you so much. I'm very grateful to be able to be a part of this and to carry on the conversation. And I really did mean what I meant and what I conveyed earlier in a way where, hopefully in the future, Rudin University can work together with universities in Indonesia and have this, long-lasting and sustainable sense of communication, particularly in issues that are quite important. So I'd like to quickly just shift to my presentation. I have my team helping me here today.
And I'll be talking about how Indonesia can reach its Paris Agreement as well as its net zero emissions target. And it was mentioned earlier by Hanga with regards to some of the targets in which Indonesia has, but also how the country is currently being run in a way where it is making it easier for these targets to be met. So before I start, I'd like to also convey that I have recently just returned from my trip, not only from Russia, but also from Switzerland, and lastly from Glasgow in the UK. The Glasgow meeting is a very prominent and important one because it relates straight to the conversations with regards to our ratification of the Paris Agreement, and also our nationally determined contributions, our commitments in fighting climate change, and being able to really just, giving input, but also keeping everybody on board, keeping everybody updated as to how we are dealing with the issue on a national level, and seeing whether there is room for cooperation in the future. What I've learned about Russia during my time and during my visit there a few weeks ago is that we are in a way in a quite similar situation. We are both a country in which the fossil fuel industry plays a prominent role in our GDP growth. And so I think when we speak of energy transition, in a way, not only is it a challenging one, but it also poses a dilemma in itself, because we still have resources within the fossil fuel industry that contribute quite largely to not only job creation, but also the multiplier effect that comes with it. And so when we speak of transition, we speak about how we can shift into doing something that is actually quite uncomfortable to do, but is very necessary to be done, right? Because again, with the climate crisis and everything that we are facing in the future, I think it's really important to also change our mindset as to how our economy can grow, but at the same time without really diminishing and really just decreasing the negative impact towards our environment. And so there are some implications that comes with this. You can see on the slide where Indonesia's GDP could actually shrink by 16.7 to 30.2% due to climate change impacts if the world is 2.0 to 2.6% warmer by mid-century. And so if we delay our transition and we start experiencing the negative impacts of climate change, then this may eventually in the future impact our economic growth. So whether we like it or not, this is something that needs to be done for us to, make sure that we don't experience future shocks, I would say. And Indonesia as a country is also ranked as one of the most vulnerable countries to climate change impacts among 48 countries analyzed. And so with that being said, and in relation to our nationally determined contributions on the next slide, we have made some adaptations and alterations because as years gone by, again, we've ratified the Paris Agreement back in 2016, and this has been translated into a legislation, law number 16, year 2016. And with the commitment of decreasing greenhouse gas emissions, you will see on the next slide as well, of 29% and 41% with international aid. And it is then broken down even further to 17.2% in the forestry sector, 11% in the energy sector, and 0.8% in other sectors. And we have made some alterations to the current NDCs. So this is an ongoing process on a yearly basis in which we enhance our ambition on our adaptation, clarity on mitigation, on a national context, how we can, take into account development measures that is more sustainable, well-rounded, and being able to put into place long-term targets of Indonesia's vision in 2045, because we do have the potential of being one of the largest economies in the world,
I think the 5th or the 6th by 2045, optimizing on our demographic dividend, where 70% of our population are of the productive age. And so this is a really interesting time for our country to flourish, but also we have to make sure that we flourish in a way that is good for the environment and for future generations to come. And so again, if we go to the next slide, in response to climate change mitigation and the whole transition around the energy space, we have what's called the low carbon development Indonesia net zero scenarios. And so when we reach net zero by 2045, for example, this actually increases average income per capita by let's see here, 3,785 US dollars compared to business as usual. So I think, well, what the low carbon development initiative is trying to convey is that there is room for growth in a completely different mindset, where we take into account not only the economic, but also the social and also environmental. And I have been asked to be one of the commissioner of what's called the Low Carbon Development Indonesia initiative in Indonesia, and this is under the Ministry of State Planning, the planning agency, and development planning agency. And so with that being said, we're really trying to push how we can optimize on growth, but also taking into account other sustainable factors as well. And so when we change the mindset into thinking that climate action is something that needs to be done because we don't want to feel the negative consequences, right, to one that translates into saying that, climate action and also energy transition needs to be done, and this will create more opportunities for the economy, where the economy of our country will continue to flourish. It's a different mindset and it's a different way of seeing things, but this way we focus on the positive, and also we focus on the drive for change, because otherwise changing from something that we are comfortable with, especially the fossil fuel sector, for example, in which we have optimized on for many years now, is a very difficult thing to do. Realistically, it's not easy to shift, and because we're so comfortable, we choose not to, right? So I think having that balance of shifting, but also nurturing what is already there, but exploring the possible alternatives of energy that is energy sources that is more better for the environment. And so low carbon development initiatives can create more than 15.3 million additional jobs in 2045. This is also something that is to be looked forward to, and these jobs are considered greener and better paid. There's an increase the share of renewable energy in the primary energy mix to 65% and 60% of total power generation capacity by 2030. This actually exceeds our overall target of achieving 23% by 2025. I feel that through this way of developing, we can actually achieve more of our targets. And we can also see mangrove restoration to 125,000 hectares per year, and also peatland restoration to 90,000 hectares per year. And so, these are the possible outcomes that may come about when we do practice the low carbon development initiative. If we go to the next slide. So the cost of the Lcdi pathways could start at around $20 billion per year, an average of $150 to $200 billion per year, and phasing in a carbon price starting at less than $5 per ton in 2022, which is currently happening in Indonesia, and also removing fossil fuel subsidies could together generate substantial revenue. And so a little bit of an update on the carbon pricing system. We have set a carbon tax system where it is set at the price of $2.5 per metric ton of CO2.
And this will substantially change the way business is done. A lot of environmentalists, would say that this is not enough, but for us, this is an improvement. And with everything, I think it boils down to how change cannot occur just like that. It occurs on a gradual basis. And so this is something that I feel is really, really important to recognize. And again, change can only occur when the political will is there. And also if there is a willingness from multiple stakeholders, not only the politics or the legislators or the government, but also, let's say, also coming from the industries and so forth. If we go to the next slide, a little update on our greenhouse gas emissions reduction. We have recognized that emissions from the forestry sector has substantially fluctuated for several times, particularly in 2014, 2015, 2018, and 2019. And the total emission has actually exceeded the CM1 target, or let's see, the unconditional target of 29% reduction. And we are able to also put into consideration and take into note that the forestry and energy sectors are the two largest emitters in Indonesia, contributing to around 80% of the total emission in the last 3 years. And so again, they play a very prominent role in our total emissions. And so if we do tackle the greenhouse gases from both sectors, we can significantly reduce the total greenhouse gas emissions overall in the next few years. So given my current position as Member of Parliament in Commission 7, which oversees the energy, research, innovation, and also the industry sectors, there we go. Industry recently just joined, so that's why sometimes we tend to forget, but they've recently just joined as our working partner with the Minister of Industry in September. So it's only been a few months, and so with their participation, I think the energy sector is of focus for us in Commission 7. If we go to the next slide, there has been progress in terms of the implementation of new and renewable energy. I would say renewable energy for the most part, because we're talking about bioenergy plants, rooftop solar panels, geothermal plant, micro hydro plants, and solar energy as a whole. So we have several types of energy, as you can see on the graph, of hybrid, wind, solar, bioenergy, geothermal, and hydropower. And there is a trend of an increase, an average increase of around 4% per year in terms of the optimization of renewable energy. In 2021, we have reached 11.3%. However, again, bearing in mind that we have a target of 23% by 2025, we are behind target, I would say. And right now, from the updated statistics, we have reached around 13%. But I mean, if we think about it, it's already it's almost 2022, and we have around 3 years to go in order for us to reach this target. And so we're trying to push the government to make sure that we are on track with this. We are committed in realizing these targets, although it's important to take note that this is under the basis of this is under the understanding. So this target was set with the understanding that our economic growth is set at around 6%. However, realistically, that is not where we are at right now, especially given the COVID-19 pandemic. And so there may be alterations to the targets being set in place. However, I do hope that regardless of the alterations and the new targets and so forth, that we remain ambitious about this, because otherwise we are just giving room for industries that emit
and poses a negative impact to our environment to continue to do their business. And so, you know, we are in a very dilemmatic situation, and that is just the reality of things, you know. Like Russia, I know that Russia is, you know, is still one of the biggest emitters in the world, and is still optimizing on fossil fuels, and also fossil fuel, and the fossil fuel industry is still quite prominent in the country. And in a way similar to Indonesia, we're in a stage where we are still optimizing on fossil fuel, as I mentioned earlier. And so, you know, change is very uncomfortable. And so we have to make sure that when we do want change to occur, that we make transition happen as easy as possible. And so one of the ways we can do that on the next slide is to make sure that we have the legislation set in place. There are already supporting legislations that cater to the reduction of emissions, and also particularly within the energy sector. For example, there is a carbon tax system. There is a presidential regulation on carbon economic value or carbon trading that is also already there. There's a revision of the oil and gas law, and the new and renewable energy bill is currently what we are working on right now. So just the next few slides, I have I think around 4 more slides, if we can go to the next one, is that we are currently in the state of creating this bill. This is where we are in Commission 7. We understand that when we speak of renewable energy or energy transition in itself, it is scattered. You know, this idea is scattered across various laws and regulations. Regulations at the ministerial level are still considered inconsistent, and it's not yet optimal to create a conducive investment climate. It's not yet supporting new and renewable energy to be competitive within the energy market. And so with us being able to push this bill that we're currently working on as one of the priorities of this year, this means that potentially if we get the bill done and we pass the bill, successfully pass the bill, this means that we are able to help industries within the sector to compete, particularly the renewable energy sector to compete within the energy market, for us to be able to get governmental support and allocate enough budget for the transition to occur. And so where we are right now in discussion of the bill, if we can go on the next slide, is that we have held internal meetings at the Commission 7. And again, in the Parliament, and I always say this in any situation and any opportunity I get, is that we, I would have to say that, you know, there are 9 political parties in the Indonesian parliament and 9 political parties in Commission 7 as well. And so we have to make sure that, you know, this initiative is being agreed upon by all parties, if not a majority of the parties, for it to then continue on to the next stage. And so what I'd like to convey at this opportunity is that a majority of the political parties are able to agree on the fact that this is a priority and this needs to be pushed and scaled up further for us to be able to, you know, do something not only new but necessary for the country. And so that is where we are in the discussion of the bill. And on the picture on the right, it has reached its stage of being discussed in the legislative body of the Indonesian parliament. Right, and so hopefully we will continue these discussions after that is being finalized and discussed fully in the legislative body, for it to come back to Commission 7 so we can discuss this internally with the government on a more detailed basis. So the last 2 slides, the next slide is really just trying to convey the other side of our job, which is visiting multiple power plants run by renewable energy. One of our, you know, one of our responsibilities is to see on the ground, is to see on the ground whether this is being implemented in the best way possible. And so in order to do that, we have to visit several areas across the country, in the different provinces. Again, Indonesia is one of the largest archipelago in the world. We have 17,000 islands.
But we have 5 main islands in Indonesia. So that's including Java, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, and Papua. And so there, in each province optimizes on different sources of renewable energy, whether it be solar, whether it be hydro. You can see some in the pictures here as well. There's hydro, solar, and also geothermal. We have 40% of the world's geothermal reserves in Indonesia, but there's usually a conflict between it being in areas that is considered to be, I would say, areas that are protected by the government. So forest areas that is protected by the government, usually the geothermal reserves is around that area. And so there needs to be active collaboration and communication with the Ministry of Environment for us to be able to optimize on the energy resources. So there is always a consequence to any kind of action, I would say, but these are the kinds of measures that we are currently working on in our country. And lastly, we have what's called the Green Economy Caucus, again, in support of this transition, and also I would say in support of this transition, and also this movement of creating change, of creating a sustainable future for all, given all the different perspectives. The Green Economy Caucus was formed in 2009 with 10 members of parliament, cross-party and commission, and is now running again, for the 3rd period, consisting of around 24 people, but this is constantly growing. And the vision is, again, to realize a just and sustainable national development. And one of our main focuses is, again, making sure that energy transition occurs, making sure that we are protecting our environment as well. So our friends in Commission 4 is working on a law about this. And again, I'd like to stress that even within the system, there needs to be a movement. We need parliamentarians with the right mindset, with the same mindset for us to continuously move forward, because without them being on board with green development, it makes the job a lot harder, and we will feel a lot more lonelier in fighting for the causes and the things that we feel to be most important. And so with this caucus, it gives us the motivation to keep moving forward, and it gives reassurance that there are other political parties on board with the same mission, and so we can win in discussions where voting is necessary, particularly in regards to bills that is good for not only the economy, but also for the social aspect, social welfare, and also the environment, of course. So having that balance is very, very, very important. And I'd like to end by really just saying thank you to Rudin University. I feel like we're already family, because I went there, and I've seen your campus and how things are being run, and it's really great to be able to be a part of this discussion. And I do hope that we can continue, that this can be long term. I came with one of the chairman's vice chairman of Commission 7, and he is very, very much on board. So hopefully we can extend our conversations, and I can get you in touch with some universities here in Indonesia as well, so we can continue this active discussion. The more people involved in exchanges of thoughts, of idea, the better it is. And for there to be more research in this area, I keep saying to universities, whether it be students or the deans or the faculty members, where research is very vital in policy making. In discussing the new and renewable energy bill, we invited, I think, around 10 universities in the country, the dean of the universities in the country, to give input to the bill. And so this gives room for them to convey their perspective, so then in the future we can push legislations that is scientific based. It's not only based on what we feel is right, but it's based on facts. It's based on what we see on the field and what is important. And so this is also quite important for us in the future. And lastly, I know
Russia optimizes on nuclear, and this is something that we are trying to achieve as well. So thank you very much for your time, for this opportunity. I'm so happy to see some familiar faces here, and hopefully we can see each other very soon. Thank you very much. Thank you very much for your presentation. Thank you very much for your warm words to our university. Yes, we are very glad that you've been at our campus, at our university, and met with our dean and some of our professors. So I hope that this cooperation, this is a beginning of our cooperation in the research field and maybe in education, maybe in some business projects. So thank you for participating in our session. Any questions from the audience? No, thank you. So we wish you success in your road to your targets, and I hope that we'll discuss details of this road map which you presented today during our discussion, maybe after the conference. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Have a good day, everybody. Thank you. So we continue our session, and we continue our session with a presentation from Ratner Svetlana Valerievna about the cooperation between Russia and Brazil in achieving some innovative maybe transport and energy technologies, in achieving success in innovative transport and energy technologies. Okay, thank you very much for the opportunity to present my recent research. Let me share my presentation. Please let me know if you can see the presentation. Yes. Okay, not in presenting mode, but we see your presentation, yes. Is it better? Yes. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Oh, okay, dear colleagues, I'm very pleased to take my turn in this conference, and I would like to share with you my impression from last two speakers. Well, I'm really impressed, and I like the way they thinking and they presenting the results of their job. And as the previous speakers say, science gives us the foundation for policy making. So that's why I feel that my research can be useful in this way as well. Well, first of all, I would like to say just a few words about the idea of this research. I was asked to present some results on the forum of BRICS countries, and thinking what I can present, I thought that Brazil and Russia had many common things in the development of innovative technologies in the field of energy and transportation. Well, actually, BRICS community has leaders in this, like China. But as we already mentioned, this leading position, it doesn't give us an opportunity to join. So we are in a different time and in a different situation. And if we compare ourselves as a country with countries in the BRICS community, probably Brazil would be a good example to learn and to compare with. So I would start from the content of my research.
I would say it's a brief research, and probably I would continue this topic. But for right now, I would like to present 4 steps. The first one is comparative analysis of the dynamic and features of the development in the field of renewable energy. The second one is a comparative analysis of the dynamic and features of the development of electric vehicles. The third step is comparative analysis of state policy and institutions that support innovative energy and transport technology in both countries. And as some conclusions, there are suggestions about prospects for cooperation. So if we look at the energy balance of Russia and Brazil, we can see that hydropower is the main source of renewable energy in both countries right now. So we see that hydropower is still developing. It's a mature technology, but it's still developing in Brazil, and it's about on the same level in Russia. But I would like to mention that we have some different situation with the demand for electricity in both countries. Like in Russia, we have stable demand. It's almost the same from year to year, last decade. And in Brazil, the developing industry and transportation, they need more and more electric energy. So it gives a driver for energy sector to grow. If we look more precisely on solar and wind energy and compare Brazil and Russia, we will see that Brazil installs more generation equipment, the solar panels and wind turbines, than it's in Russia. But the dynamic of the growth, it's kind of comparable. We are still behind of Brazil, but at least in solar, last year, they show that Russia is going this way as well. And it's interesting to compare the markets of solar and wind equipment in Russia and Brazil. If we look at Brazil wind market and solar market, we see that Western companies, they have the biggest share on these markets. Actually, Brazil tries to transfer technology. They give the good conditions for investors. And so such big companies like Vestas, Siemens Gamesa, Nordex, IBB Technology, they came to Brazilian market, and they have the factories in Brazil right now. The only one Brazil company is Neo Energica. It's a supplier. So this company does not produce equipment, does not produce wind turbines, but this company actually connect wind parks to the grid and makes the distribution of energy and gives the service like this to consumers. The same situation is in the market of PV solar panels. Chinese companies, Canadian companies, they have the biggest share of the market. Well, actually, they have the whole market. Well, Russia has a quite different way. So Russia also use the strategy of transfer of technology, but it makes it possible to make this manufacturers Russian. So if we look on the market for solar energy, we know the biggest Russian company, Havel.
And now it uses national scientific results to produce the solar panels. With the wind, the situation is a little bit different. When it was a time to transfer to technologies for producing wind turbines, there was a time with political conflicts, and actually it was the time of sanctions, and our companies were not able to transfer these technologies. But nevertheless, Russian company Rosatom has also a subdivision which is called Nova Wind, and this company now is the biggest manufacturer of wind turbines in Russia. It uses the technology from Holland, but it makes well, there is some conditions, and this company, they need to fulfill the requirements for localization index. So to produce more and more parts of this equipment in Russia. So when we look at this situation, we can see that in spite of the analogic dynamic, our countries have different targets and different motivation for development of renewable energy. So I would say that Brazil has a motivation to reduce emissions, to be more green, to be more, to have more eco technologies. But in Russia, we pay more attention to development, the innovative manufacturers. Then we look at another field, the new technologies in transport sector. Mostly we would talk right now about electric vehicles. Here we have more in common. Brazil and Russia have electric vehicles market in very first stages of development. If we look at the slide, we will see that it looks like we have more electric vehicles in Russia than in Brazil right now. But the problem is that in Brazil, as well in Russia, we do not have national producers, national manufacturers of electric vehicles and their components. If we look at our documents, like in Brazil and in the Russian concept of development of electric transportation, we see that both countries have very, well, quite ambitious targets for the period of 2030, and Brazil and Russia are going to develop this kind of transportation in the countries, and as well as they are going to pay attention to development of charging infrastructure. We can compare these scenarios, but actually we would say that it's more or less, it's not precise, okay? So these numbers can change over the time. It's like targets and the forecast. But now we can see that both countries try to not only import electric vehicles, but also to develop national manufacturers of electric vehicles and their components. If we can compare some factors that can bring us to success in this field, it's well, actually we can compare the motorization rate in both countries, the number of cars in both countries, the export in Russia and Brazil, and innovation index. So if we look at these different areas, we probably can notice that Brazil has a better position.
First of all, they have a stronger automotive sector in the country, and they produce more and they export more. Also, the innovative index in automotive industry in Brazil is higher, probably because they use biofuels a lot, and it gives them some good numbers in developing of innovative technology. Also, we can see that motorization rate in Brazil is lower, and it means maybe that in the future it will have the faster growth and the bigger growth in the market. If we try to compare the state policy in both countries for supporting innovative energy and transport technologies, we can notice that Brazil actually gives a lot of opportunity to import import electric vehicles. They are going to reduce customs duties for better electric vehicles and fuel cells electric vehicles. They reduce taxes for battery and hybrid electric vehicles. And they also already have a special program of National Development Bank that gives good opportunity to access of producers to financing. In Russia, the government tries to support the development of this innovative technology in transport sector using the tool of special investment contracts for for manufacturers of batteries and electric vehicles. That's actually a pretty mature way of supporting new technology, and it was already used then renewable energy technologies like solar and wind were transferred to Russia. Another thing that our government is going to do is stimulating demand by some reducing some parking by giving some better conditions for users of electric vehicles, and by setting some targets for organizations, for companies that they will have to reach some certain share of EVs in the company's in the company's fleet. Okay, so looking at this situation, what we can conclude and what we can suggest. We see that Brazil and Russia have some competence in the field of construction and maintenance of solar and wind parks. So we can exchange these competence and knowledge. We also can share best practices in promoting technology transfer that both countries do. And we also can sharing best practices for promoting sustainable urban mobility, which is a pretty big problem for many countries and for Brazil and Russia as well. It means including the development of green public transportation and some micro mobility like electric scooters, bikes, and as well. So concluding this, I would say that for right now, I see mostly the ways for cooperation, not in the manufacturing field, but more in scientific field. And I would say that probably creation some special program for exchanging these competence and knowledge would help our countries to be more successful in development of new technologies in these areas. Thank you very much. It's actually all what I wanted to share with you.
Thank you very much for your presentation. And do you think that there is a good background for cooperation with Brazil in scientific field? I mean that we do not have maybe many chances to have a good cooperation in scientific field with this country, but maybe it is changing now? Well, I think we need to try to change it because I think it's very promising area for cooperation, and actually really we can exchange a lot with Brazilians. Thank you. Thank you. So thank you for your presentation. Any questions from the audience, please? So Спасибо thank you very большое, да, much. за доклад. Очень интересный был доклад. Thank you very much, Светлана Ратнер. Thank you very much, Inna Lazanyuk. So colleagues, we continue our session, almost private session, I think, right now. And I would like to give, it's time for presentation for Inna Lazanyuk, and she promised to persuade us about good prospects of microgeneration in Russia. So please, your presentation. Да, здравствуйте, коллеги. Простите, да, позвольте мне на русском языке вещать. Я вижу, что мы тут уже, у нас только один иностранный участник, он мне простит. Вот, значит, я обещала вам, но я не обещала вам good перспективы. Вот перспективы обещаю такие, как есть. Так, а как же мне его... Вот так. Надеюсь, видно? Да, спасибо. Видно, да? Так, сейчас что-то... Ну, вот так вот, наверное, комфортнее. Значит, тема моего выступления – перспектива развития микрогенерации в России. И я, конечно, тоже, так как и предыдущие докладчики, немножко отведу вас к докладу Net Zero 2050. Значит, рост мировых мощностей ветровой и солнечной энергетики на более чем 200 гигабайт в год уже стал новой нормой. И вот согласно докладу Net Zero by 2050 от Международного энергетического агентства в 2021 году, вот к 30 году для достижения цели углеродной нейтральности суммарный ввод ветряной и солнечной энергетики должен составить около 1000 гигабайт. То есть вот за 10 лет ожидаем рост более чем в 4 раза. Я немножко цифр вообще вот в целом, что известно в мире, так что вас плавно подвести к той ситуации, которая есть у нас в России. Вот. На графике про количество объектов микрогенерации, значит, на сегодняшний, в 2020 году, несмотря на коронакризис, были введены рекордные за всю историю мощности вот, солнечной и ветровой энергетики в общей сложности 250, что так для сравнения сопоставимо по установленной мощности с энергосистемой Российской Федерации. То есть это, в принципе, в мире достаточно такие очень хорошие показатели. И к 2050 году на крышах домов должно быть установлено около 240 миллионов солнечных панелей. Для сравнения, в 2020 году их 25 миллионов было уже. Да. То есть вот такой рост количества объектов микрогенерации ожидается к 2050 году, как раз когда большинство стран европейских согласились с тем, что к снижению углеродной зависимости вот к этому периоду.
Значит, мы находимся на 4-м этапе развития революции топливно-энергетического комплекса. С одной стороны, новый этап, но с другой стороны, если глядя на все эти 4 этапа, то, на мой взгляд, это некоторое, ну, частичное возвращение к первому этапу, вот, когда мы от биомассы перешли к углю. Но, тем не менее, 4-й этап у нас уже начался, и где же мы находимся в этом мире? Если рассматривать виды генерирующих объектов возобновляемых источников энергии, то вот мы их выделяем 6. Энергия водных потоков, здесь, я думаю, ничего нового нет. Единственное, что если говорить про микрогенерацию, то к энергии водных потоков относят бесплотинные мини-станции. Также используется солнечная ветровая, наиболее сильно развивающаяся в данный период времени, биомасса, биогаз и геотермальная, ну, развита, но не во всех странах, в России вообще мало. Вот для биомассы, мне кажется, что тут есть, но не для России, это больше, наверное, для азиатских стран, которые действительно, как и Индия, сейчас утопает в таких сильных загрязнениях, там, что вот, ну, Дели является, там, входит в тройку самых загрязненных городов мира. Так, я очень быстро, потому что я думаю, что мы уже... Вот. Говоря о тенденциях топливно-энергетического комплекса России, конечно, невозможно не затронуть, опять же, вот это поветрие Net Zero в 2020 году, которое затронуло и все государства, и в 2019 году Совет Европы утвердил цель сделать ЕС климатически нейтральным, вот, но движение Европы в этом направлении было предсказуемым. Однако вот 2020 год, несмотря на пандемию, он принес еще и какие-то позитивные тоже новости, такие как вот, причем они были достаточно неожиданные. Вот 3 крупнейшие экономики Азии, Китай, Япония и Южная Корея объявили, что тоже станут климатически нейтральными. Китай является глобальным лидером в развитии возобновляемых источников энергии, обещает достичь этого результата к 2060 году, а Япония и Южная Корея к 2050. Ну вот Россия тоже объявила, что достигнет углеродной нейтральности экономики не позднее 2060 года. Но мне нравится вообще вот это в наших докладах написано «не позднее». То есть раньше не обязательно все. Значит, на слайде приведены целевые показатели 4,5% ВИО к 2024 году. Но значит, вот такой результат мы ожидали в 2000 году, но еще в 2013 году этот показатель был передвинут к 2024 году. Ну и уже сегодня, там вот последний у меня был доклад от наших энергетиков, значит, что максимально... Да, мы сможем в 2024 году достичь только 1%. Так, это с учетом всех запланированных инвестиционных проектов, вот максимальная доля будет такая. Вот, конечно, на фоне мировой статистики это смотрится вот как очень ничтожно малой цифрой, если сравнивать, что в других странах доля она уже превышает 20% ну, в 2000 году. Вот. Зачем я здесь еще привела Росатом? Потому что часто возникают вопросы, вот скоро мы перейдем на ВИО, и вот это все у нас исчезнет. Конечно, никуда у нас не исчезнет, тем более если так вспоминать осень европейскую, мы так уже еще не успели забыть, но также и кризис, который был в Техасе, то, конечно, вот такие случаи показывают, что безусловно, переход на возобновляемые источники энергии, он будет, но не в ближайшие там 50-100 лет. То есть все традиционные виды энергии, они будут присутствовать. Их доля будет меняться, но безусловно, что они будут присутствовать. Так, с точки зрения, вот было проанализировано, как же формировалась регуляторная база поддержки ВИО России, но вот те документы, которые, значит, мы нашли,
нашли документы, что база формировалась более 10 лет. Да. И начало в 2007 году, когда был принят первый закон, и в котором были механизмы поддержки ВИА, да, остальные я, в принципе, не смотрела. Но 2007 год, можно сказать, это было совсем недавно. В 2009 тоже, как это, наметки на государственную политику в этом. И вот как раз в 2013 году было смещение цели на 2024 год. Потом был закон об электроэнергетике, добавлен там механизм поддержки ВИО, да, как платеж за мощность. В 2013 году было постановление правительства, которое формирует систему поддержки, да, на оптовом рынке. Но, как видите, здесь, в принципе, ничего не сказано отдельно про микрогенерацию. Вот, собственно, мне было интересно изучить все наши регуляторные документы, ну, с точки зрения найти, а где же тут микрогенерация, с точки зрения, как ее развивать без поддержки государства. Ну и в 2017 году были приняты заключительные правки, и можно сказать, что это является такой отправной точкой для старта активной фазы реализации программы государственной поддержки. Ну и вот последний закон, можно сказать, что это закон, который ждали практически и компании, которые занимаются продажей оборудования для объекта микрогенерации, ну и сами потребители, потому что этот закон позволил продавать энергию и при этом не платить налоги. Ну, правда, здесь есть ограничения мощности. Мощность не должна превышать 15 киловатт. Для домохозяйств это не проблема, а для компаний небольших это уже, в принципе, такое ограничение. Вот, значит, если рассматривать факторы для развития микрогенерации в мире, то, ну, как правило, их относят вот такие основные, что на слайде здесь я представила. Это высокие средние цены на электроэнергию, возможность продажи электроэнергии в сеть, излишков, наличие государственного субсидирования тарифа, ну и вот такие, в принципе, все эти факторы, они относятся как в мире, так и для России тоже актуальны. Ну и вот согласно этому закону, что относится, в общем, к сектору микрогенерации, какие основные сферы регулирования? Мощность не менее 15 киловатт, это могут быть частные дома и небольшие производственные объекты. Что интересно, оплата установки приборов за счет заявителя, то есть если компания или частное лицо желает перевести свой дом или свое предприятие на возобновляемые источники энергии, то вся нагрузка лежит на вас, как на заявителя. Ну и там же прописан порядок ввода оборудования в эксплуатацию. В принципе, здесь ничего такого, можно сказать, сложного нет. Есть только упрощенный порядок технологического присоединения. Но это тоже такое размытое понятие. Все, что вот нами было изучено, подтверждает, что это упрощенного порядка пока как такового нет, есть только препятствия. Вот. Ну и вот самое главное, что доход физического лица не подлежит налогообложению. Вот все эти параметры микрогенерации, ну, которые зафиксированы в нашей нормативной базе. Ну и, наконец-то, вот все-таки, что послужило мотивацией для данного исследования, значит, все предыдущее было нами изучено, и все-таки появились вопросы, на которые пока нет ответов. Значит, почему темпы микрогенерации в России ниже среднемировых? Ну, на эту тему рассуждают очень многие, но ответа такого конкретного нет. Какие факторы стимулируют развитие возобновляемых источников энергии? Что тормозит развитие микрогенерации? Ну и каковы перспективы развития? Так, мотивация для потребителя для перехода на микрогенерацию тоже, в принципе, она достаточно такая очевидная. То есть либо потребитель подключается к электросети
и находится, например, в труднодоступном месте, где установка обычной электросети будет дороже, чем установка объекта микрогенерации. Вот. Или необходимо иметь резервные источники. Ну и второй вариант, вот, который, собственно, больше, наверное, мы изучали, это подключение к электросети, но есть необходимость увеличения надежности энергоснабжения. Так как в ряде регионов России вот встречаются регулярные срывы поставок, ну и вот нам показалось, что это может быть явиться таким двигателем или такой мотивацией для перехода на микрогенерацию. Так, ну и немножко там про наши исследования. Значит, мы задались таким вопросом. Исследование наше проходило в 2 этапа. Первый этап мы создали чек-лист для анализа сайтов компаний, отбирали компании, которые занимаются продажей, установкой либо ветряных, либо солнечных батарей. И вторая часть – это интервью менеджеров компаний, которые мы проводили по телефону. Также был разработан ряд вопросов, и некоторые вопросы, они повторялись, такие же были, как для анализа сайтов. Эти вопросы необходимы было для уточнения информации, представленной на сайте. Ну, на слайд я вывела некоторые вопросы, всего их было там более 30 вопросов. Да, ну, большая работа была проделана, результат, как обычно, на одном слайде. Ну, промежуточный результат. Я вывела самое такое, можно сказать, очевидное, то, что бросается с первого взгляда. Значит, в нашей базе было 42 компании, вот сколько мы смогли их там найти. Значит, подбор оборудования и наличие там перечня услуг и прайса есть на всех сайтах. На большинстве сайтов есть гид по онлайн-подбору оборудования. Есть, конечно, каталог выполненных проектов, что, на первый взгляд, может мотивировать потребителя. То есть я как потребитель смотрю, отлично, столько-то проектов уже было реализовано, все проекты крутые, это меня должно было, наверное, мотивировать. Но оказалось, что там немного больше 50% компаний нами исследуют, оказывают услуги по установке оборудования. То есть имеется в виду, что половина компаний только продает оборудование, а устанавливать должен сам. Но мне кажется, с этой точки зрения здесь сильное ограничение есть, потому что кто может самостоятельно установить оборудование? Либо человек, который сам заинтересован, может быть, не знаю, в моем окружении таких, в принципе, не оказалось. Вот больше даже людей, которые готовы там вложиться в умный дом и заниматься умным домом, чем, например, устанавливать солнечные батареи. Все. Ну и вот самое такое, мне кажется, большое препятствие – это очень низкий процент сертифицированных компаний. И на наш взгляд, это действительно тоже отталкивает покупателей, потому что все-таки это не купить в магазине ручку или калькулятор. Это все-таки оборудование, которое требует специальной подготовки от специалистов, которые устанавливают. То есть они должны быть достаточно высоко квалифицированы. Ну и вот среди наших компаний там оказалось менее 5% производителей. В основном это все компании, которые продают оборудование китайского производства. Вот, далее, значит, было проведено интервью, и вот результаты тоже, я бы не сказала, что они прям такие шокирующие, вроде все в пределах нормы, но, на мой взгляд, это показывает, что все-таки у нас еще микрогенерация еще в очень зачаточном состоянии, потому что, я опрашивала установку сетевой станции мощностью 5 киловатт, вот, разброс цен примерно вот такой, от 350 до 700 тысяч рублей все. При более детальном опросе оказалось, что большинство продавцов, в принципе, не готовы дать квалифицированную консультацию. То есть, да, вы оставьте заявку, мы подумаем и вам завтра перезвоним.
Вот, ну, много таких было ответов. Многие, ну, хотя, конечно, это нюансы, для каждого объекта есть свои технические характеристики, поэтому понятно, что цену нельзя там было точно сказать, но в принципе все равно достаточно такой большой разброс цен. Срок установки 1-4 дня, думаю, не принципиально для такого объекта. Гарантия практически у всех 2 года, там всего 10%, сказали, что не только год гарантии, и то они гарантию дают только на работу. Вот. На гарантию, на, допустим, на батареи они не дают. То есть если у вас батареи выходят из строя, то покупаете новые батареи, и они вам устанавливаются. Наличие постгарантийного обслуживания у всех есть, ну, за счет заказчика. Ну и все, естественно, ратовали за экологичность используемых материалов. Все. Что было интересно, поскольку много статей попадается уже и по Европе, и по Америке, что у них большая проблема уже с утилизацией солнечных батарей, ветряных, все. Естественно, мы задавали тоже вопрос нашей компании, вот 100% компании ответили, мы еще не думали. Вот, тоже очень странно и, мне кажется, показывает, что мы находимся на самом начальном этапе развития микрогенерации. Вот. Ну и вот такой, можно сказать, грустный результат натолкнул изучать опыт других стран, а как же это все это в других странах. Ну, конечно, мы немножко, мягко говоря, сильно опаздываем, потому что развитие биоэнергетики за рубежом, оно появилось после так называемого льготного зеленого тарифа, который способствует рентабельности вот как генерирующей компании, так вот и микрогенерации. И впервые такой тариф появился в США в конце 70-х годов. Вот. И после этого, конечно, вот этот зеленый тариф тоже активно используется не только в США, но и в странах Западной Европы и даже в некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского, то есть АТР. Вот. С точки зрения вот для России, конечно, вот одной из мотиваций можно сказать, что это может быть вызвать развитие нового бизнеса, который в данный момент еще совсем не развится. Ну и опыт механизма, там, изучения механизмов развития солнечной микрогенерации на примере США нам показался наиболее таким хорошим, полным, ну и уже, можно сказать, полностью сформировавшимся. И этот опыт можно использовать и в том числе и для нас. Значит, механизмов в США 5 механизмов. Стимулирование, популяризация, финансирование, конкуренция и исследование. Я сейчас очень быстро, буквально на каждом, просто чтобы такое было понимание, что же вот можно нам использовать. С точки зрения стимулирования, значит, в США, ну это не все, там еще есть некоторые, я только некоторые на слайд вынесла, то, что можно было, в принципе, у нас использовать. Вот зелененьким пометила, это, можно сказать, то, что у нас вот только началось в 2021 году. Всего остального у нас ничего пока нет. То есть нет у нас никаких скидок и льгот со стороны энергокомпаний в части тарифов, там, в случае установки, нет инвестиционного налогового вычета и так далее. Да? С точки зрения популяризации в Америке действует вот очень большой проект Solar Outreach. Вот я посмотрела, у них прямо целые огромные буклеты тех мероприятий, которые уже проведены, и все это распространяется. Значит, проводит не только семинары, а проводит там, ну, то есть не только информационные книги какие-то, а это действительно очень большая работа с населением для популяризации. И проводится в отдельных, можно сказать, в отдельных районах даже жители организовывают. Ну, практически европейские фестивали, которых нам не хватает. Вот мне кажется, нам очень не хватает подобных мероприятий. С точки зрения финансирования тоже очень интересно. Значит, я вот акцентировала ваше внимание, что у нас все финансирование для перехода на микрогенерацию, все за счет клиента. А в Штатах вот используется так называемая система либо на основе лизинга,
И видно по графику, например, что и как раз вот с 2011 года по 2015 был стремительный рост перехода на микрогенерацию. Это было возможным именно за счет того, что можно было привлекать средства государственные. Вот. Ну а дальше видно, что эта доля собственности у третьей стороны снижается, ну и как растет собственность клиента. Вот. То есть это тоже демонстрирует, что для того, чтобы развивать микрогенерацию в России, нам тоже нужен какой-то такой государственный инструмент. Я уже думала по этому поводу, думала, ну мы настолько обеспечены энергоресурсами и настолько маржа от продажи нефти и газа сейчас велика, что даже эти сами компании, они же все полугосударственные, они тоже не заинтересованы пока достаточно, не мотивирован достаточно переход к ВИА. Но, может быть, вот эта программа, которую мы обещали к 60-му году достичь, может, она поможет и сделает какие-то ускорения в этом отношении, да, потому что все эти цифры пока они очень грустные. И следующий инструмент, механизм у них конкуренция, да. Там было проведено соотнесение объема внутреннего спроса, но у нас, можно сказать, внутренний спрос вообще еще не сформирован, он очень, очень маленький, даже цифр таких я, в принципе, не нашла. Вот. Ну и с точки зрения, вот как раз Светлана Валерьевна говорила там про Бразилию, про компании, которые работают на территории Бразилии, и компании, какие у нас работают. В Америке тоже была целая серия разбирательств против китайских производителей солнечных панелей. Ну, в итоге они договорились, и благодаря этому у Америки появилось 144 тысячи рабочих мест, такая цифра мне попалась, и где-то 88 тысяч рабочих мест установки и обслуживания. То есть как раз к возможности в России для развития данного вида бизнеса. Ну и последний инструмент, механизм это исследования. В Штатах есть такая национальная программа Sunshot Initiative, можно посмотреть, у них много есть документов, которые они распространяют, и все. Это национальная программа, которая направлена как раз на снижение стоимости возобновляемых источников энергии, да, но она больше связана с солнечной энергией и все. И поддержку при распространении путем реализации, вот, можно сказать, научных проектов. И с 2011 года было профинансировано вот такое количество проектов на сумму более $1 миллиарда. Все. Ну, нам пока это и не снилось. Да, ну и вот такие у меня выводы, что потребители не знают о возможных выгодах при переходе на ВИА. Продавцы низкоквалифицированные и мало специалистов, готовых помочь. Государство пока не мотивирует и не заинтересовано. И, конечно, необходимо обратить внимание на опыт других стран, вот, а именно с точки зрения вот этих механизмов, которые я перечислила в Штатах, можно сказать, что у нас пока ни один из этих механизмов не задействован в принципе. Вот такой у меня доклад. На этом я все. Спасибо большое. Очень интересно получается. Да, конечно, тут особо не убедишь нас. Да, нет, вот. Тут особо не убедишь. И, ну, вот я сама, честно говоря, вот, ну, я... Попадается же информация очень много такой, да, и все это есть. Там один кто-то установил себе панель, другой. Но на самом деле, оказывается, ничего это у нас не работает. Ну, то есть все какие-то единичные случаи, и да, эти то есть очень мало, да, очень мало. Случаи ничего, общую картину не меняют. Да, пока ничего не меняет. Но я думаю, я все-таки связываю с тем, что у нас очень большая маржа на другие источники энергии. Да, ну, вот сколько мне, да, я интервью очень много, вот когда тоже готовилась, очень много интервью почитала и все. Даже смеются. Да ну, какая там возобновляемая? Это причем на высоком государственном уровне. Говорят, какой это сам?
Ну, меньше. Ну, говорит, маржа будет меньше у нас. Говорит, но все равно пока у нас есть нефть и газ. Вот. И на самом деле очень много проектов и атомной энергии все развивает и развивает, несмотря. Потому что я иногда слышу, в докладах есть, что вот атомный там нас опытно учил Чернобыль и Фукусиму вообще, ну, в принципе, ничего, да, какие-то уроки извлекаем, но, в принципе, все равно продолжаем развивать ту же атомную энергетику. Если посмотреть на Францию, какие виды энергии у них присутствуют, у них очень большая доля атомной энергии. Вот как-то так. Как-то так вот. Поэтому я тоже на вопрос, как у нас отношения связаны с Бразилией, есть у нас какие-то перспективы и все. Я тоже согласна с Светланой Валерьевной. Я понимаю, здесь перспективы очень такие, но надо что-то делать, все равно надо развивать. Наверное, это наша задача. Ну, да, наверное. Спасибо. Коллеги, вопросы, комментарии? Мне кажется, очень интересно получается на самом деле исследование, потому что ну, тут много можно разных факторов, да, обсуждать, почему там не развивается. Ну вот я могу просто свои 5 копеек вставить, да. У нас пока что вот этот механизм net-metering, он распространяется только на индивидуально стоящие дома. То есть все, что касается многоквартирных домов, это не работает вообще никак в нормативно-правовом пространстве. Ну, может быть, это и хорошо, потому что если каждый тут начнет сам устанавливать, то мы в итоге погорим, потому что умельцев многое ставить это все. Но я просто к тому, что у нас в России огромное количество людей живет в многоквартирных домах, и их это никак не касается, да, то есть это только индивидуальных, ну, владельцев индивидуальных домов. Потом я знаю, ну, по опыту Краснодарского края, ну, в Московской области действительно как бы о солнце пока что говорить, ну, странновато немножко, хотя на самом деле инсоляция позволяет, но тем не менее как бы само по себе это не напрашивается. Вот если в Краснодарском крае ты живешь на 17-м этаже, и у тебя окна выходят на юг, и каждый день ты получаешь такую инсоляцию, что кажется, что достаточно для одной маленькой атомной станции, в принципе, люди там потихонечку делают что-то. Опять-таки большая доля частного сектора, в своем доме ты можешь делать все, что хочешь, постепенно начинают что-то делать, но в принципе главная экономическая нужда, которая заставляет это делать, это стоимость подключения к обычной сети. То есть если у тебя есть где-то там, скажем, дача в горном районе, и подключить туда электричество очень дорого, люди рассматривают вариант вот автономного жилья. Вот. Но вот то, что инвазивное исследование, мне очень интересно с точки зрения вот именно, что предлагает сервис, да, потому что как бы я ни хотел, да, если сервиса нет, ну я же сам не поставлю эту штуку, это надо, чтобы были люди, были компетенции и так далее. Вот. Так что мне очень интересно, что получается и что дальше с этим делать. На самом деле, вот я же вот проводила на примере своего дома. Вот. Сначала у меня было так, что это действительно очень дорого, просто катастрофически дорого, и компании ничего не предлагали, но потому что я рассматривала, то есть если делать с накопителем, то с накопителем это всегда очень дорого. Да. Вот. А без накопителя это невыгодно. Но вот до этого закона, который в 2021 году вышел, это было совсем невыгодно, потому что, да, у меня солнца хватает, я могу свой дом обеспечивать. Как солнце у меня сейчас закончилось, значит, у меня, естественно, недостаток. А тот излишек энергии, который у меня был во время летнего периода, ну, есть без накопителя. И очень львиная доля – это накопитель. Да? Несмотря на то, что технологии развиваются, все равно тоже это еще не то, что даже для микрогенерации, ну и тем более для более крупного, где используют ВИО, это тоже все еще... Пока в массовое производство это не пошло. Вот. Потом, значит, когда я стала смотреть, вот, что можно продавать в сеть, да, подключиться я могу, но поскольку я живу в поселке, мне нужно договариваться с руководством своего поселка, что они будут у меня покупать излишки. Потому что там идея такая, что если у меня излишки, я ее продаю в сеть, этот счетчик у меня фиксирует, сколько я продала в сеть. Ну и потом, когда у меня возникает потребность, я беру из городской сети, и вот на этой разнице я как раз, можно сказать, и экономлю. Да, вот. Ну и вот с этой точки зрения, то есть я даже обращалась к своему председателю поселка, я пошла
Я говорю, можно. Она говорит, тебе что, делать нечего. Вот такие все. Потому что вы И тут первопроходец. на самом деле вот чисто человеческий фактор, что они просто могут мне запретить, например, продавать в сеть. Она скажет, а нет, а мне нужно разрешение получить. И я думаю, что у нас это тоже является все-таки таким. То есть если я напрямую подключена в сеть, это проще. А если я через поселок подключена, это тоже определенный тормоз. Да. Ну, интересный опыт. Вот такие Ну, нюансы. Да, такие нюансы. Так, хорошо, спасибо. Вопросы еще какие-то есть? Поэтому тут вот такой специфический, конечно. Мы, если смотрим на таком глобальном уровне, ну, вроде действительно что-то происходит. А если действительно рассмотреть, как это на практике, то, оказывается, препятствий здесь гораздо больше, чем... Да, но ты понимаешь, ты когда слушаешь доклады про глобальный уровень, да, ты понимаешь, почему, например, оно не двигается, почему оно тормозит, потому что все же снизу. А если... Ну да, конечно, когда все обобщаешь, то... Но все равно поступательное движение идет вперед. То есть все-таки идет. Вот там Светлана Валерьевна показывала, значит, один столбик какой-то ветрогенерации появился, какой-то один вообще. Да, ну это по ветровой энергетике я показывала, потому что здесь действительно получилось очень сильное отставание, когда начали активно заниматься ветровой энергетикой, как раз под санкции попали. И просто нельзя было технологию у Сименса взять и применить здесь. То есть пришлось идти обходными путями, потеряли года 3. Вот, ну и сейчас вот новый винт, да, строит, лопасти там делает, что-то делает. То есть, да. Может быть, получится. Может, получится. Да. Ну, хорошо, коллеги, спасибо. Мы почти с вами исчерпали нашу повестку. Остался доклад вот мой с Владимиром Михайловичем. Он, конечно, совсем про другую тему. Давайте я очень коротко тогда вот как-то пробегусь по основным моментом в этом докладе, ну, тогда, наверное, тоже уже буду вещать, с вашего позволения, по-русски. Поскольку все-таки родной язык, на нем перестроить речь мне сейчас будет попроще. Итак, доклад, который мы заявляли на эту конференцию, он такой по очень широкой теме. Неравенство мирового развития как глобальный вызов и модели ответа. Это широкая очень тема. Я ее в этом докладе сужу до вопроса о том, как происходит, есть ли неравенство и каковы тенденции в неравенстве в распределении дохода между трудом и капиталом. Собственно, само неравенство никогда не считалось такой уж большой проблемой. Да? Наоборот, в условиях конкурентной борьбы, в условиях конкуренции за ограниченные ресурсы, неравенство, оно, в общем, являлось и является одним из драйверов такой конкурентной борьбы. Ну, есть мнение, что эту конкурентную борьбу США и западные страны выиграли. Мы в этой конкурентной борьбе проиграли. Ну, во всяком случае, если смотреть по доле в мировом ВВП, которые занимают страны. Так вот, на протяжении 70 лет, ну, здесь с 60-го года по 20-й, так что вот на протяжении 60 последних лет мы можем сказать, что доминирование европейских стран и США, оно было и, в общем, сохраняется по сей день, хотя
быстрые успехи в экономическом развитии стран с развивающимися рынками, как мы привыкли их называть, в первую очередь Китая, конечно, изменила несколько баланс сил в мировой экономике, и вот по состоянию на 2020 год Китай занимает уже 14% мирового ВВП, потеснив, ну, в первую очередь, европейские страны, хотя и США тоже снизил свою долю в мировом доходе. Но это не означает, что в абсолютных цифрах разрыв между ВВП на душу населения между странами с высоким уровнем дохода, мы будем говорить с развитыми странами, странами со зрелой экономикой и странами развивающимися. Здесь в исследовании не использовались, не учитывались страны, которые вот на предыдущем слайде голубым цветом показаны, страны, у которых низкие доходы на душу населения. Так вот, если брать страны с средними и высокими доходами на душу населения, то разрыв ВВП на душу между ними увеличивался в абсолютных цифрах. И вот только два, так сказать, глобальных кризиса ломали эту тенденцию. 2008 год и вот 2020 год, когда растущий гэп, так сказать, вот был, рост этого гэпа был приостановлен. Ну, в 21 веке вот это вот неравенство мирового развития все-таки рассматривается уже как угроза. И есть много работ на тему, где подчеркивается, что это угроза, причем угроза не только экономического развития, но она порождает и социальное напряжение, и препятствует дальнейшему экономическому росту, и является угрозой в достижении индикаторов устойчивого развития. Ну вот одним из индикаторов в достижении цели устойчивого развития является как раз доля доходов, которые получают работники. То есть вот это самая labor share, то есть доля национального дохода или доля ВВП, в зависимости, в разных источниках, разные показатели считают, который приходится на занятых, на трудовые, так сказать, трудовые ресурсы, да, на занятых в экономике. Ну и за этим индикатором, так сказать, видят и индикатор неравенства в распределении дохода между владельцами труда, ну, как бы между трудовыми ресурсами и владельцами капитала. Долгое время считалось, что доля труда в ВВП постоянна, это был один из таких стилизованных фактов. Однако вот в 21 веке, особенно мировой кризис 2008-2009 года активизировал эти исследования, и вот было много работ, в которых показывалось, что снижается доля труда в национальном доходе, доля труда в ВВП, и это воспринимается как тревожный признак того, что растет неравенство между трудом и капиталом, растет неравенство в распределении дохода. И особенно, конечно, эти тревоги, они, так сказать, усилились на фоне пандемии. Ну, соответственно, цель исследования была проанализировать за последние 30 лет, как ведет себя этот показатель в группе стран, которые можно отнести к странам с высоким и средним уровнем дохода. И предпосылкой к формированию модели является вот такая картинка о том, как ведет себя среднее значение и медиана этого показателя
для вот тех 100 стран, которые попали в выборку для анализа. Если посмотреть на поведение среднего значения, то мы видим такой действительно явный тренд к снижению, начиная с 90-го года и кончая, так сказать, началом глобального кризиса. Потом резкий рост этого показателя скорее отражает падение ВВП, нежели увеличение той суммы дохода, которая приходится на трудовые ресурсы, на занятых в экономике. Но медиана ведет себя не так очевидно, не так явно, поэтому для проведения количественного анализа были использованы разные эконометрические техники, чтобы посмотреть и с учетом того, что у нас сильно асимметричная панель, и обычные методы регрессионного анализа могут давать здесь искаженные результаты. Основываясь на поведении среднего, была рассмотрена вот такая авторегрессионная модель для доли труда в ВВП, с учетом того, что виден понижающий тренд в период до 2009 года, была использована эффективная переменная. И, соответственно, вот эти трендовые участки разбиты на до 2009 года и после 2009 года. Но прежде чем оценивать параметры этой модели, надо убедиться в том, что вообще метод наименьших квадратов для панельных данных, он здесь дает адекватные результаты, и проверить эти данные на, как временные ряды, на отсутствие так называемого единичного корня, то есть чтобы мы не попали в ту ситуацию, когда у нас временной ряд представляет собой либо случайное блуждание, либо случайное блуждание с дрейфом, и тогда какие-то выводы по такому временному ряду, по анализу такого временного ряда, они могут давать искаженные результаты. После проведения соответствующих техник, связанных с проверкой единичного корня, оценивалась модель, которая здесь представлена на слайде. И с учетом того, что медиана и средние значения ведут себя очень по-разному, дополнительно еще оценивались квантильные регрессии, и, соответственно, анализировался вот этот так называемый квантильный процесс. Этот квантильный процесс показал, что да, отрицательная тенденция есть, и пользуясь методами наименьших квадратов для панельных данных, для оценки параметров, и используя эту медианную регрессию, но все-таки значения существенно отличаются. Я проскочу результаты проверки на единичный корень. Они позволяют нам, так сказать, подойти к этой регрессионной модели. Так вот, значит, отрицательный тренд, он все-таки ярко выражен был до 2008 года, а после 2008 года он скорее сменился на некое такое колебание вокруг среднего значения. И квантильные регрессии указывают на то, что надо как-то группировать страны, поскольку параметры этого тренда различны для различных групп стран. Здесь, в принципе, предстоит группировка стран по нескольким показателям, и мы тут с Константином Геннадьевичем, я думаю, объединим наши усилия для того, чтобы сделать кластеризацию, динамическую кластеризацию стран по нескольким признакам. Здесь по двум признакам разделены сейчас страны. По доле труда в ВВП, значит, которые меньше, которые относятся к первому кварталу, то есть меньше 43% национального дохода,
выплачивается в виде заработной платы и прочих доходов занятым в экономике. И здесь есть группа стран с высокими доходами, группа стран с низкими доходами, у них очень разная динамика. Дальше два квартиля, это вот как бы средняя масса, основная масса стран. Здесь мы видим, что в странах с высокими доходами никакой тенденции не выявлено, то есть здесь скорее некое устойчивое значение вокруг, так сказать, среднего в этой группе стран, а вот в странах со средними доходами мы опять же видим понижающий тренд. Ну и для тех стран, у которых характерна высокая доля доходов, приходящихся на трудовые ресурсы, на труд по сравнению с капиталом, здесь негативный тренд, он более заметен был как раз в странах с средними доходами. Какие страны с высокими доходами попали вот в эту первую группу? Среди развитых стран это только Люксембург, и остальные страны это страны, живущие за счет продажи энергоресурсов. Да? Что касается другой группы стран, которая тоже демонстрирует такой достаточно устойчивый негативный тренд, это здесь уже большая группа стран, и она довольно смешана. То есть здесь и бывшие советские республики, и здесь понятно, потому что и Россия тоже входит в эту группу, на слайдах, видимо, не видно. Здесь, понятно, была высокая доля доходов, приходящих на трудовые ресурсы ВВП, и она постепенно снижалась. Здесь и Китай, и часть стран Латинской Америки, часть стран Азии, часть стран Африки. То есть здесь довольно смешанная такая группа стран, но которые все-таки объединены вот по этому общему признаку. Что можно сказать про причины, которые вызвали вот это негативное снижение? Ну, основными причинами являются все-таки применение новых технологий и глобализация. Это вот основные факторы, которые обусловили такой понижающий тренд во всяком случае, в период с 90 по 2008 год. Ну, какое вообще отношение доля ВВП, доля национального дохода, который приходится на занятых в экономике, имеет к неравенству? Ну, опять же, здесь общая идея такая, что капитал, как правило, находится в более концентрированных руках, и, соответственно, распределение той доли, которая приходится на капитал, оно больше относится к, ну, так сказать, владельцы капитала – это меньшая доля населения стран, и, соответственно, если большая доля национального дохода приходится на капитал, то это позволяет говорить о том, что есть угроза вот в неравенстве распределения дохода между разными группами населения. Ну, косвенным подтверждением этого тезиса является вот такой анализ связи между долей капитала и долей труда, извините, в ВВП и средним коэффициентом Джини по группе стран. И вот тут довольно четко видно, что чем меньше доля национального дохода, который приходится на занятых в экономике, тем выше коэффициент Джини, то есть тем выше неравенство в распределении национального дохода между разными группами населения. Ну, буквально два слова о влиянии последних
так сказать, тенденции, что ковид делает вот с этим показателем. Здесь я не стала приводить отношение долю, так сказать, труда в ВВП, потому что здесь так же, как и в 2008 году или в 2009 году мы увидим всплеск, то есть увеличение доли труда в национальном доходе, но не потому, что трудовые ресурсы стали больше зарабатывать, а потому что ВВП сильно упало. Поэтому здесь вот приведен график о величине компенсации трудозатрат. Графики приведены по европейским странам, и здесь в национальной валюте, поэтому на один график не стоит их относить. Но тем не менее, на этом графике видно, что в развитых странах, в том числе вот во Франции, в Италии, в Испании, в Бельгии, ну, в общем, и в других странах Европейского Союза, в общем, довольно резкое снижение компенсации трудозатрат было в начале развертывания, так сказать, пандемии, когда были введены жесткие ограничения, и многие компании вынуждены были закрыться. Это отчасти компенсировалось такое падение заработной платы и выплат работникам, отчасти компенсировалось трансфертами со стороны национальных правительств, но тем не менее здесь, в общем, хорошо видно, что на траектории, вот такую растущую траекторию, которая была с начала 90-х годов и вплоть до 20-х годов, вплоть до начала 2020 года в вот росте компенсации трудозатрат в виде заработной платы и других доходов, она, конечно, прервалась, и в большинстве стран не вернулась на свою, так сказать, первоначальную траекторию, несмотря на то, что в большей части стран ковидные ограничения постепенно снижались. Что касается России, то наш Росстат показывает довольно радужную картину. Несмотря на падение ВВП, ну, по крайней мере, на оценки, связанные с падением ВВП, номинально начисленная заработная плата, начисленная, правда, не выплаченная, номинально начисленная заработная плата в России сохранилась на уровне 2019 года и даже несколько выросла. А реальная заработная плата тоже с точки зрения тех данных, которые приводит Росстат, она, так сказать, незначительно изменилась. Но, тем не менее, я думаю, что все понимают, что такой усредненный показатель, он очень, может быть, такую обманчивую картину все-таки представляет, потому что достоверных данных о распределении доходов между даже вот разными трудовыми ресурсами их нет, но если мы посмотрим на среднюю начисленную заработную плату по регионам России, то мы увидим, как она значительно различается. Вот региональные диспропорции, они несколько выросли, даже по данным официальной статистики, что, конечно, вызывает вот большую озабоченность ростом неравенства и требует, так сказать, ну, каких-то вот ответов на такие вот растущие диспропорции в распределении национального дохода. Ну, на этом я, пожалуй, закончу свое
такое выступление. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я на них отвечу. Попробую. Спасибо, Светлана Алексеевна. Очень интересная тема, вообще классная, мне очень понравилось. Я просто хотела задать пару уточняющих вопросов по, так сказать, технике исследования. Вот вы показывали слайд, там был вклад различных стран, это был рост ВВП. Вот один из первых был слайд, такая картинка, где львиную долю занимают США, Евросоюз. Да-да-да, это у нас вклад... Это если мировое ВВП в ценах, постоянных ценах по international dollars, да, по паритету покупательной способности, то это доля страны в мировом ВВП. Доля ВВП страны в мировом ВВП. Доля ВВП страны в мировом ВВП. Ага, все, поняла. Спасибо большое. А еще вот скажите, пожалуйста, вот получается вот эта вот переменная у вас L-share, да, которую вы использовали, то есть это, как этот показатель в статистике называется? Вот вы его вычисляли или вы просто брали? Нет, я его не вычисляла. В статистике он называется, прямо вот так и называется, labor share of income. Хорошо. Ага, да, и я опиралась вот на базу Total Economy Database. Они немножко по-другому считают, не так, как, например, считает Евростат или... Мировой банк, да? Ну, Мировой банк не считает такой показатель. Да. Вот. Отличие заключается в том, что они оценивают самозанятых. Они оценивают самозанятых по средней заработной плате в экономике, они туда это добавляют. Почему я эти данные взяла? Потому что были исследования, которые говорили о том, что вот если учесть самозанятых и если учесть доход работников от того, что им выплачивают заработную плату в виде доли акций предприятия, тогда ничего не видно, ничего нет никакого понижающего тренда. Вот, поэтому учесть здесь, так сказать, долю, которую работники получают в виде капитала, части капитала предприятия, не представляется возможным. Но вот самозанятые здесь учтены, поэтому на их данные я опиралась. Очень интересно, классно. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, спасибо всем. Мне графики понравились. Графики понравились? Да, можно в графике? Да, пожалуйста, конечно, графики. Какие из? Последние. Ну, я хотела спросить там по поводу вот этой high income, middle, и вот это мне просто интересно. Последние червяки такие, да? Вот эти. Червяки, да. А можно еще до червяков, вот где-то, вот, да, еще чуть-чуть один, вот еще, вот здесь. А вот я просто не поняла, зачем вот 43, 51,6, 51,6, 57,2. Вот, чем вызвано такое? Чем вызвано вот такая, да, понятно. Нельзя, да, 43, 57. Вот я тут оговариваюсь, что это такая ручная кластеризация. Потому что если вот этот метод квантильных регрессий, он позволяет увидеть, что если мы фокусируемся на центре распределения и на квартилях, у нас получаются разные оценки. Поэтому я взяла первый квартиль, и первый квартиль это меньше 43. И второй квартиль это от 43 до 51, от 51 до 57 и выше 57. То есть это инспирировано тем, как выглядит оценка методом квартильных регрессий, потому что квартильная регрессия, она минимизирует не сумму квадратов, и как бы в центре распределения, который является средним, а сумму квадратов либо по медиане, либо по первому квартилю, по второму, вот так. Поэтому, но оказалось, что если смешать страны с высокими и низкими доходами, то получается вот такой средний показатель, но доминируют в нем вот в первой группе страны с высокими доходами, а в остальных группах страны со средними доходами. Поэтому их тоже
как-то вот лучше разделить, потому разделить, что да. у них разные получаются тенденции. Понятно. И еще спасибо большое. А можно еще червяков? Червяков? Да, мне вот понравилось, что в принципе Дания, но у нее все-таки, наверное, такой высокий уровень, она провалилась меньше, и можно сказать, что она уже и восстановилась, да? Ну да. Да, а вот у французов, например, у них тоже провал достаточно такой вот глубокий, но они вообще очень все сами нестабильные. Нет, вы знаете, здесь стоит оговориться, это Евростат, и он дает данные либо сглаженной сезонности, а по Франции, Финляндии, Кипру и Чехии не было сглаженной сезонности. Понятно. Поэтому пришлось взять данные без сглаженной сезонности, и они поэтому такие зубчатые. Но все равно видно, что зубец очень сильно провалился. То есть второй квартал должен был дать маленький рост, а вместо этого он как бы завалился. Ну да, но не все европейские страны провалились так сильно. Вот, не все, да. Вот еще бы Великобританию сюда тоже хотелось бы посмотреть. Ну, к сожалению, Евростат уже перестал ее давать. Вот, мне интересно было бы сюда, конечно, и Швейцарию, и Норвегию, но вот по этому показателю они дают только 26 членов Евросоюза на сейчас. Ну да. Интересно тоже понять, почему одни так сильно провалились, что же они такого, почему другие не провалились. Ну, видимо, где-то локдаун был более сильный. Вот, допустим, Италия, Испания, они же первые попали в мясорубку. Да. В Италии вообще была очень серьезная ситуация. Да, но вот интересно, ну да, и долгий. Как Франция туда попала. Потому что, Франция и Бельгия, например, тоже. Да, потому что вот Франция и Бельгия, ну, такого жесткого локдауна, по идее, не было в этих странах. Почему? Во Франции очень долго свет был. Да? Да. Да, и в Бельгии, вот в Голландии уже сейчас опять локдаун. Да, мы не одни такие, да? Не-не, у них сейчас объявили локдаун в Голландии, в Австрии объявили. Ну, это требует какого-то дальнейшего анализа, да, потому что это пока вот, ну, как бы такие свежие такие данные, которые пока еще не обработаны. Это очень вот. интересно. Да, классно, здорово. Спасибо. Будем работать. Да. Ну что, коллеги, я благодарю за интерес, который вы проявили к моему докладу, и благодарю всех за общий интерес к тому, что мы делаем. Это действительно, в общем, мне кажется, хорошее дело. Согласна. Спасибо большое, Светлана.